Hi, welcome to Veranda Race. English is easy. Good morning, Johnson, UK, Durga, Priya, Durga Seelan. Good morning. Okay. Sorry, why Durga Seelan? What is this expression? You have been waiting for a long time. Start aglan potrukingla. Okay. So I just came running from the extreme circle after doing the grammar rules. Okay, so எத்தனை தடவை செஞ்சாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த 120 கிராமர் ரூல்ஸ் கொஞ்சம் இது கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கேம் ரன்னிங் ஆஃப்டர் திஸ். கார்த்திக், குட் மார்னிங். So these are the our various branches spread all over Tamil Nadu. So and these are the 6 steps in our race. Good morning, Vijay. And there are 2 numbers, one for offline and one for online. So, இன்னைக்கு நம்ம vocabulary, நம்ம editorial. Yesterday we had a lot of words to read. அதனால இன்னைக்கு வந்துட்டு let me number this A, B, C, D, E, F, G. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so actually, today we have around 20 or 22 words from yesterday's editorial. So, yesterday we had to run through, right? It was so informative that நம்மளால வந்துட்டு vocabulary ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடாக செய்ய முடியல. Breach of convention. Johnson வந்து A4 போட்டிருக்கீங்க, correct. An act of breaking a law, promise or agreement. கசியாவும் A4. எஸ், ஜான்சன் அதுக்குள்ளே பி கொடுத்துட்டாங்க. அதர்ஸ் கார்த்திக், பிரியா, துர்கா சீலன், விஜி, நீங்களும் ஆன்சர் போடுங்க. A4 பிரியா பால், கரெக்ட். ராஜஸ்ரீ, நிதி, D2. D2 குவிட்டோ, கேபிட்டல் ஆஃப் ஈக்வடார், கரெக்ட். D2. B7 correct. D2, B7, correct. Johnson has given B7. C1 கொடுத்திருக்கீங்களா? C1, C embassy, yes. Kazia, G3 கொடுத்திருக்கீங்களா? Diplomatic relations, correct. G3, correct. Mahalakshmi, B2 கொடுத்திருக்கீங்களா? இல்லை, D2. Capital of Ecuador is Quito. Ecuador is a country in South America. Priya, Durga, Seelan alla C1. Karthik, டக்குன்னு A4, B7, C1, D2, E6, F6 போட்டிருக்கீங்க. G3. கார்த்திக் ஒன்று மாற்றி போட்டிருக்கீங்க, டைப்போ எரர். சஞ்சய், E6, violation E6, right. Convention என்ன? Convention G5. Diplomatic G3. Convention is F5, correct. நீங்கள் எல்லாரும் கொடுத்த F5. எல்லா புகழும் கசியா F5 E6. கசியாவும் எல்லா புகழும். சஞ்சய் குமார் G3 is right. பிரியா, துர்கா, அழகு C1, right. F5 அது டைப்போ எரர், புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருந்தீங்க. கரெக்ட் கார்த்திக், நோ நீட் ஆஃப் சாரி. மகாலட்சுமி E6 is right. Durga Seelan F5 is right. We'll go to the next set of words. ஸோ இப்போ நான் இதை வச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு clause பண்ணிடலாமா? அழகு சாந்தி F5 is right. ஸோ டுமாரோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு clause passage we will do. ஸோ clause from editorial செய்யும் பொழுது நமக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு மெயின்ஸ் லெவல் clause நம்ம அப்ரோச் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நாளையோட editorial பார்ப்போம். அண்ட் clause from today's editorial we will see. Raid. இப்போ வந்து இதையும் நம்ம 1, 2, 3 மேபி அதே மாதிரி A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 இருக்கு. வாங்க. ஓகேன்னு சஞ்சய் குமார் எல்லா புகழும் போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, நாளைக்கு ஒரு clause from editorial and tomorrow's editorial. A, raid. What do you mean by raid?
வாங்க raid A B C D E F 1 2 3 4 இது செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்குது. ராஜஸ்ரீநிதி raid E3 elites E3 correct. Johnson Rajasriniti raid assault or attack 6 A6 correct. அதுக்குள்ள கார்த்திக் A6 B2 C1 D5 E3 F4 போட்டாரு. Suganti A6 is right. Kazia D5 okay. B2 leftist okay correct. B2 C1 போட்டிருக்கீங்களா Viji C1 D5 correct. C1 corruption yes corruption. So 4F4 crusade means a fight for some. Good morning Rajashika. Good morning. Okay, so இதில் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடுச்சா? Next I am going to find out one good passage. நம்ம இதை அத்தனையும் இன்கார்பரேட் செஞ்சு நம்மளால் ஒரு க்ளாஸை ஃபில் பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் லேர்னிங் த வேர்ட்ஸ். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோம்? இப்போ நான் vocabulary நான் சொல்கிறது புரியுதா? we understand அதில் டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸை எடுக்கிறோம், அப்போ மீனிங் பார்க்குறோம். A B C D E F. So 1 2 3 4 5. So this is extra. A6 is right. Previous one. Refuge. A, B, C, D, E, F. Okay, 6, correct. Sanjay Kumar, B1, Kazia. B1, 1F. Sanjay Kumar, A7. 7 இல்லை, 6 வரைக்கும் தான் இருக்கு. Okay, previous one. D2, Mageshwari. B4, B1. B1 is right, Kazia. B4, Ambassador. B1 is right. A6, refuge. Yes. A6. B1, ambassador is an important person who represents. Refuge, a safe or inviolable place of refuge. Triggering, E3, correct, Kazia. E3, Durga, Suganti, A2 கொடுத்துருக்கீங்களா? அதான் ஏக்கும் வரலாம் இல்லைன்னா டிக்கும் வரலாம். ஓகே, ஏ அண்ட் டி ஆர் இன்டர்சேஞ்சபிள். A6 B1 C4 D2 E3 F5 அப்படின்னு ஜான்சன் கொடுத்துட்டாரு. கார்த்திக்கும் அதே தான் கொடுத்துருக்கீங்க. கசியா E3 கரெக்ட். ட்ரிகரிங். அசைலம், அசைலமுக்கும் நீங்கள் D2 போடலாம், இல்லை அசைலமுக்கும் இது போடலாம். ரெஃப்யூஜுக்கும் அது ரெண்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ட்ரிகரிங். Sovereignty F5 and persona C4. Okay, so we have done around 315 plus 2 17 plus. So A B C D E F. பாருங்க, almost like 24 words நேத்தி கெஸ்ட் editorial. So F na 6 words in each, right? 1 2 3 4 5 6. Okay, so 4 page 6 words, so almost like 24 words yesterday's editorial irukku. So tomorrow we are going to apply this in a clause passage, so be ready with that. So this is how first நமக்கு ஒரு பேசேஜை படிக்கிறோம், அதில் இருக்கிற டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸோட மீனிங் பார்க்குறோம், அதை வேறு ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம். அதை நான் இங்கே சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு மேட்ச் த காலம்லாம் கொடுத்துடுறேன். தென் லேட்டர் அது வேறு விதமாக ஐதர் லைக் அ சினானிம் ஆர் ஆன்டனிம் ஆர் ஒரு clause அப்படி செய்யும் பொழுது
you internalize. அதுக்குள்ள கார்த்திக் A2 B6 C1 D3 E4 F5 கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, marred, damaged A2, assassinated B6, C1 கொடுத்துருக்கீங்க D3 correct, D3 C1 sunk correct. Then உங்க ஆன்சர்ல இருந்தா நான் பார்க்குறேன். F5 E4 okay. So we have learnt around 24 words. Aha, another set. Even I am in a today I was not there in preparing. I didn't even see this because I was in the extreme circle. 1 2 3 4 5. So 24 plus 5 29, almost like 32 words. Referendum, rogue, myriad, breached, expulsion. So almost like 30 words. தெரியல, அடுத்த இன்னும் ஒரு ஸ்லைடு இருக்கா? I don't know. கரெக்ட், எல்லா புகழும், சுகந்தி கரெக்ட். கசியா B1 இது கொடுத்துருக்கீங்க கரெக்ட். B1, a dishonest, untrustworthy person, rogue. Mageshwari A5, Kaziyavu Mageshwarim A5, referendum, yes. Direct vote, correct. Submission of the public, of an issue of public importance to the direct vote of the electorate. Rajashikala, Rajashika, Rajashriniti, Karthik, Mageshwari C2. Myriad, yes. Large number, numerous, C2. A5, expulsion E4, breached D3 நீங்களே கொடுத்துட்டீங்க. ஜான்சனம் A5 B1 C2 D3 E4, ராஜஸ்ரீநிதி, துர்கா சீலன், Kezia Mageshwari C2, Durga Silan A5, Mahalakshmi A5 B1, Suganti A5 B1 C2 D3 E4, Kezia Mahalakshmi D3 C2. So எப்பவுமே match the following. Once you understand the meaning, then நீங்க match the following செய்யும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும். Because immediately we cannot do clause. So first ஒரு விதமான understanding. Then the next level of understanding we will apply it in sentences and see. Tomorrow I'll bring a clause passage or fillers. Is that clear? Clause passage or fillers with these 30 words. 30 la எத்தனை words? ஏன்னா நாளைக்கு என்ன editorial அதோடைய டைமிங் ஏற்ற மாதிரி இந்த 30 words நம்ம ஒரு fillers ஆகவோ or அப்போ whether your brain is able to recollect செய்யலாம். Okay, so today's editorial, yesterday's editorial, pitch for continuity. BJP manifesto is as focused on achievements as on promises. அப்படின் கொடுத்துட்டாங்க. So continuity இன்னும் கொஞ்சம் thank you Kezia. Okay, so continuity அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அவங்க pitch பண்றாங்க. pitchனா they are canvassing, they are promoting themselves. Who are promoting? BJP. manifesto அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை, அதுதான் manifesto. So பிஜேபியோட தேர்தல் அறிக்கை வந்து அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், எத்தனைக்கு எத்தனை ப்ராமிசஸ் சொல்றாங்களோ அத்தனைக்கு எத்தனை அவங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பற்றியும் பேசுகிறாங்க. இதுதான் டுடேஸ் this piece of editorial. So pitch for continuity we have done. In its manifesto for the 2024 general election, the BJP has sought a popular mandate for a third consecutive term. Consecutive term அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தொடர்ச்சியான term under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. So I don't think I need to explain. Okay, நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் படிக்கிறேன், அதிலிருந்தே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க.
The party's campaign is based primarily on its track record of the previous 2 terms. Okay, அந்த campaign அவங்க செய்கிற அந்த what to say தேர்தல் அறிக்கையிலேயே அவங்களுடைய இந்த 2 டேர்ம்ஸில் அவங்க செஞ்சதோடைய ட்ராக் ரெக்கார்டை சொல்கிறாங்க. இட் ஹாஸ் அண்டர்ஸ்கோர்ட் இட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். அண்டர்ஸ்கோர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக அது அண்டர்ஸ்கோர்டுன்னு வேறு மாதிரி இல்லை, ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ், ரொம்ப ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொண்டு வர்றாங்க, நோட்டிசபிள் அட்டென்ஷன். எதுக்கு? இட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் அ கோர் ஐடியாலஜிக்கல் அஜெண்டா. அதாவது அதனுடைய ஐடியாலஜி, அந்த பிஜேபிக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஐடியாலஜியோட அஜெண்டாவை என்னெல்லாம் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க, அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டையும் கவர்னன்ஸ் ப்ராமிசஸையும் அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷனாக கொண்டு வராங்க. while making the case for a third term. இந்த 3வது டேர்முக்கு அவங்க போட்டியிடும்போது இந்த அவங்களோட ஐடியாலஜிக்கல் அஜெண்டா all of us know about the இந்துத்வா, அதையும் அந்த கவர்னன்ஸ் ப்ராமிசஸையும் அவங்க முன்ன வைக்கிறாங்க. ஓகே, the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 was undone. ஸோ இது ஒரு ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ். அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸாக அவங்க என்னென்னலாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட ஐடியாலஜி படி அவங்க எடுத்தது, வந்தது, இப்போ செஞ்சது. ஜேஎன்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸாக இருந்துச்சு ஆர்டிக்கல் 370 கீழே, அதை அவர் எடுத்துகிட்டு த ஜேஎன்கே ஆல்சோ கம் அண்டர் அதர் ஸ்டேட்ஸ், நம்மளோட அதர் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி கவர்னன்ஸோ அந்த மாதிரின்னு பண்ணிட்டாங்க. And the Ram temple in Ayodhya was inaugurated during the second term of Mr. Modi. So அவங்களோட செகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பில்டிங் ஆஃப் ராம் டெம்பிள் இன் அயோத்தியா. A third component of the core program of the BJP. அதான் அவங்களோட பிஜேபியோடைய கோர் ஐடியாலஜியில் 3வது காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னா, implementation of a uniform civil code has been promised in the third term. ஸோ அவங்களுடைய 3வது கோட்பாடு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட். ஸோ அதோடு இது இந்த 3rd டேர்மில் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க. The manifesto has a catalog of measures already implemented by the BJP. இந்த மேனிஃபெஸ்டோ, இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் அவங்க என்னெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்சாங்களோ அதை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. which include the ongoing free grain scheme that covers 2/3 of the population. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது என்னென்னா இந்த ஃப்ரீ கிரெயின் ஸ்கீம், அது வந்து 2/3 ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு கொண்டு சேர்த்துருக்கோம். அது பைப்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் and other anti-poverty programs, particularly in housing. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இது ஐடியாலஜியில் இந்த 3. அதை தவிர என்னென்ன நாட்டுக்கு செஞ்சுருக்காங்க, கவர்னன்ஸில் செஞ்சது இதெல்லாம் ஃப்ரீ கிரெயின் ஸ்கீம், piped drinking water and other anti-poverty programs in housing. The manifesto claims that 25 crore people have been lifted out of poverty during the last 2 terms of governance. அவங்க சொல்கிறது, அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்கிறது, கிளைம் பண்ணுறது என்னன்னா, அரவுண்ட் 25 crore மக்கள் வந்து பாவர்ட்டியிலிருந்து விடுபட்டிருக்காங்க. லிஃப்டட் அவுட்னா விடுபட்டிருக்காங்க இந்த 10 வருடங்களில் அவங்களுடைய கவர்னன்ஸில். Criminalization of triple talaq is also cited as an achievement. இன்னொரு அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறாங்கன்னா, இந்த ட்ரிபிள் தலாக், அதாவது முஸ்லிம் கம்யூனிட்டியில் என்னமோ தலாக் அப்படின்னு சொன்னாலே அது டிவோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து தப்பு, கிரிமினல், அது செல்லாது அப்படின்னு சொன்னதை ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக இந்த கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டுருக்கு தேர்தல் அறிக்கையில். The manifesto cites the expanded representation of other backward classes, tribal communities and Dalits in government. அதாவது இன்னொன்று அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கோட்டாவை அதிகப்படுத்தி இருக்கோம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். யாருக்கு? ஓபிசிக்கு, எஸ்டி அண்ட் தலித்.
அதாவது 60% of the outgoing council of ministers according to the manifesto as proof of the commitment to social justice. So எங்களோட 60% of the council of ministers அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண அந்த ஓபிசி தலித் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறதே ப்ரூஃப் அப்படின்னு இந்த மேனிஃபெஸ்டோவில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ as I told you, தேர்தல் அறிக்கை a written statement, mandate an authorization to act, a government order is called a mandate, underscores to emphasize the importance, special notice, அதுதான் underscored, ideological, based on a particular set of ideas, agenda, a list of matters, component, a part of a bigger part, lifted out, removed, taken away, talak, simply divorce. Okay, இப்போ வாங்க, we'll just continue. In its pitch for a third term, the BJP argues that continuity of a strong, stable government is essential. So, அவங்க திரும்பவும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ஸ்டேபிளாக ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா தேர்ட் டேர்மும் அது கண்ட்ரியை ஸ்டியரிங் த கண்ட்ரி, ஸ்டியரிங்னா கண்ட்ரியை நல்ல டைரக்ஷன், ஏன்னா நம்ம காரில் ஸ்டியரிங் சொல்கிறோம் இல்லையா, கண்ட்ரியை வந்து ஒரு நல்ல திசைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். வசதியில் தேவை, எசென்ஷியல், த்ரூ எ பீரியட் ஆஃப் குளோபல் இன்ஸ்டபிலிட்டி, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த பீரியடில் நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப essential. It also promises the implementation of the Citizenship Amendment Act, CAA, அதை பற்றி நான் இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன், and the law for women's reservations in the third term. நல்லா பாருங்கள், விமென்ஸ், ஏன்னா இது எஸ்ஸில் முடியலை, ப்ளூரல் வந்து விமென். ஸோ அவர்களுடைய, பெண்களுடைய ரிசர்வேஷன் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை இந்த தேர்ட் டேர்ம் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சிஏஏ என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். த பார்ட்டி ஸ்டியர்ஸ் கிளியர் ஆஃப், இது அப்படியே படிச்சுக்கோங்க, இது ஒரு ஃப்ரேஸ். த பார்ட்டி ஸ்டியர்ஸ் கிளியர் அப்படின்னு சொன்னால் இட் அவாய்ட்ஸ் ஆஃப் எனி வியூ ரிகார்டிங் த டிமாண்ட் ஃபார் அ காஸ்ட் சென்சஸ். இதுவும் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸ்டியர்ஸ் கிளியர் ஆஃப்னா அவாய்ட்ஸ், அதை வந்து டிப்ளமேட்டிக்காக தொடாமல் டச் பண்ணாமல் விடுறாங்க இந்த பார்ட்டி. Caste census, which is a promise in the Congress manifesto. Correct, Johnson. Avoids. Okay. So, Congress manifestoல இருக்கக்கூடிய இந்த caste census இந்த பார்ட்டி அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. But makes a mention of the 10% reservation that it implemented for the economically weaker sections. ஸோ இதை வந்து ஜென்டலாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10% ரிசர்வேஷன் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் கொடுத்ததை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுறாங்க. த கீ நியூ ப்ராமிஸ் தட் இட் மேக்ஸ் ஃபார் அ தேர்ட் டேர்ம் இஸ் அ ஹெல்த் கேர் கேரண்டி வர்த் அப் டு 5 lakhs ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு ஒரு ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒரு 5 lakhsக்கு அவங்க புதுசாக ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாங்க. In a notable departure, இதை கடைசியாக அந்த லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, notable departure, இது முடிக்கும் பொழுது there is no reference in the manifesto for a national register of citizens, a contentious topic. contentiousனா ஒரு முரண்பாடுடைய ஒரு டாபிக், அதை தொட்டால் என்ன சொல்கிறது, சச்சரவு மிக்க ஒரு டாப்பிக்கை அவங்க தொடவே இல்லை. நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ், அதுவும் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த எம்ஃபசிஸ் ஆன் மிஸ்டர் மோடிஸ் பர்சனல் அப்பீல், ஸோ அவருடைய ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவருடைய பர்சனல் அப்பீலை தவிர த என்டையர் மேனிஃபெஸ்டோ இஸ் டைட்டில்டு மோடிஸ் கேரண்டி. ஓகே, அவருடைய ஐடென்டிட்டியும் இந்த தேர்தல் அறிக்கையே அவங்க வந்து மோடிஸ் கேரண்டின்னு தான் சொல்கிறாங்க. த பிஜேபி இஸ் மேக்கிங் அன் அப்பீல், இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, டு த கிராமின், யுவா, அன்னதாத்தா, நாரி அண்ட் மிடில் கிளாஸ். ஸோ கியாம் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. கியாம் அப்படின்னு ஒரு அக்ரானிமாக பாருங்கள்.
கிராமின் அப்படின்னால் farmers. கிராமின்னா ரூரல் ஏரியாஸ். ஓகே, கிராம பகுதியில் இருக்கிறவங்க. ஸோ விச் ரெஃபர்ஸ் டு ரூரல் ஏரியாஸ். யுவா அப்படின்னால் இளம் வயதுக்காரர்கள், யூத். அன்னதாத்தா அப்படின்னால் farmers. தீஸ் ஆர் ஆல் ஹிந்தி வேர்ட்ஸ். ஸ்கீம் எல்லாம் இந்த ஹிந்தி பேஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாரி அப்படின்னால் விமென். ஓகே, மிடில் கிளாஸ் இஸ் அவர் மிடில் கிளாஸ். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த மோடிஸ் கேரண்டி அப்படின்னு இந்த குரூப்புக்கு கியாம் அப்படின்னு தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. த மேனிஃபெஸ்டோ டாக்குமெண்ட்ஸ் த பிஜேபிஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் விஷன். எஸ் கார்த்திக். Vision which indicates continuity in the trajectory. Trajectory எனக்கு மீனிங் போடுங்க. நம்ம இன்னொரு எடிட்டோரியலில் படிச்சிருக்கோம் ஒரு 4 or 5 days முன்னால். Trajectory of India set during the last 10 years. ஸோ இந்த தேர்தல் அறிக்கை பிஜேபியுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியையும் அதோடைய விஷனையும் தேர்ட் டேர்ம் கண்டினியூட்டி இருந்தால் இந்த 10 வருஷத்தில் இந்தியாவை கொண்டு போன நான் சொல்லிடுவேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போடுங்க அந்த வார்த்தை. அதற்கு இதுவாக கண்டினியூட்டி உதவும். பாத் ஆஃப் ட்ராவலிங். கரெக்ட் ஜான்சன். ட்ராஜெக்ட்ரி. ஸோ அந்த பாதை கடந்து வந்த இந்த 10 வருடங்களாக இருந்த அந்த பாதைக்கு இந்த கண்டினியூட்டி ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறது தான் பிஜேபியோடைய தேர்தல் அறிக்கை. After 2 terms, the BJP had to necessarily recount. Recountனா recall. Okay, its welfare schemes and other achievements, but as a party in power, its promises should have been more substantive. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, 2 terms ஒரு 10 வருஷம் இருந்துட்டு பிஜேபி கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீமையும் அதர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸையும் அவங்க ரீகால் பண்ணி சொல்லிகிட்ருக்காங்க. பட் ஒரு பவரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டியாக அவங்க இன்னும் புதுசான ப்ராமிசஸை இன்னும் அதிகமாக இன்னும் சப்ஸ்டான்ஷியலாக கொடுத்துருக்கணும். The voters will necessarily weigh the promises in the backdrop of the achievements. ஸோ வாக்காளர்கள்லாம் ப்ராமிசஸை இன்னும் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பாங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸை விட அப்படின்னு எடிட்டர் முடிச்சிருக்காரு. vocabulary பாருங்கள். ஸ்டியரிங், தி ஆக்ட் of guiding, taking the nation அந்த மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. instability, departure means moving out. emphasis, special importance. trajectory, the pathway, simpler the pathway. substantive, முக்கியமான, serious, related. way means to assess, to judge. Backdrop means something behind. Okay, so do you think it was helpful? To understand. To underscore is to draw special attention. Citizenship Amendment Act, as I told you, I'll tell you about this and so on, was passed by the Parliament of India in 2019. எதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா, சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 thank you Johnson, by providing an accelerated pathway to Indian citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who arrived in India by 2014. அதாவது நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அதை 2019 அமெண்ட் பண்ணாங்க. அமெண்ட்னா அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷன், கரெக்ஷன், எடிஷன், டெலிஷன் எல்லாம். அது எதுக்குன்னா, இந்த ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான்லேருந்து வரக்கூடிய அகதிகள், மைனாரிட்டி அகதிகளை நம்மளுடைய சிட்டிசனாக எடுக்கிறதுக்கு அமெண்ட் செஞ்சுருக்காங்க. The CAA makes it easier for non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan to get Indian citizenship. இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும். Good morning Sandhya. The law is applicable to all migrants who arrived in India on or before December 31, 2014. இது அமெண்ட் பண்ணினது 2019.
It is for people who have reached before, on or before December 31, 2014. So, Afghanistan, Pakistan and Bangladeshலேருந்து வரக்கூடிய அகதிகளுக்கு non-Muslim migrants-க்கு Indian citizenship-க்கு உண்டான amendment act. Okay, steer clear. But a caste census, I told you, I'll tell you about caste census. Caste census, இது வந்து Congress manifestoல இருக்கு, BJP-ல இல்ல. Inclusion of caste-wise tabulation of India's population. Okay, for 1951 to 2011, every census in India has published the population of SC and ST, comprising the Dalits, Adivasis, along with the gamut of data including religion, language, social, economic status. So, every decennial, அதுதான் இங்கே போட்டிருப்பாங்களே, decennial, every 10 years நமக்கு census எடுப்பாங்க, and this will be released, published, SC, ST and Dalits and Adivasis, அவங்களுடைய religion, அவங்களுடைய language, அவங்களுடைய socio-economic status every 10 years release பண்ணுவாங்க. அதுதான் caste census. Okay, CAA Citizenship Amendment Act 2019. I hope you got enough information. So, it was very useful. Johnson, Mahalakshmi போட்டிருக்கீங்க. Thank you all of you. So, that is why I take pains to because இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே அக்யூமுலேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா எப்போ நீங்கள் கிளியர் செஞ்சாலும் அப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல் as well as இன்டர்வியூக்கும் இட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். டுமாரோ இந்த 30 நம்ம ஆல்ரெடி படித்த அந்த 30 வேர்ட்ஸை நம்ம ஒரு ஃபில்லர்ஸாவோ க்ளாஸாவோ பார்த்துட்டு அடுத்த எடிட்டோரியல் டுமாரோ த சேம் டைம் வி வில் வாட்ச். ஓகே, எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃபயர் போட்டுட்டு தேங்க்யூ போடுங்க. I'll meet you all. Very useful. Thank you, Karthik. ஸோ நீங்கள் அது ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் எனக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஐ ஜஸ்ட் திங்க் வாட் எவர் ஐ நோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ. ஜானகி பாலசுப்ரமணியம் ஆன்சரே போடல, இப்போ தான் தேங்க்யூ மேம் போடுறீங்க. நிறைய நாள் ஆன்சரே போடல. ரேஷ்மா தேங்க்யூ. எஸ், தேங்க்யூ.